김치에 대한 세계의 관심이 더욱 커지면서 최근 여러 전문가들과 과학자들은 김치의 과학적 효과에 대해 더 많이 연구하고 있습니다. 지난달 미국 매체 워싱턴 포스트는 영국 왕립학회 학술지의 연구 결과를 인용해 온기의 복원에 발효한 김치의 과학적 효과와 프로바이오틱스 성장에 대해 집중 분석했는데요. 워싱턴 포스트는 최고의 김치는 온기에 담근다. 과학이 그 이유를 밝혀냈다라는 제목의 기사에서 맵고 톡 쏘는 신맛이 나는 한국의 배추 요리, 김치는 장유익균을 만드는 데 도움을 주는 슈퍼푸드이며 김치는 옹기라고 불리는 한국 전통 토기에서 발효되어 왔다고 보도했습니다. 매체는 항아리 옹기를 한국어 발음 그대로 옹기라고 표기했는데요. 옹기는 한국에만 존재하는 항아리이기 때문이죠. 기사에서는 옹기의 과학적 효과를 설명하며 영국 왕립학회 학술지 인터페이스 저널에 실린 연구 결과를 인용했습니다. 인터페이스 저널 연구진은 옹기 안팎에는 미세한 구멍들이 있고 이 구멍을 통해 김치 속 유산균은 땅속에서도 이산화탄소를 배출해내고 김치독 밖으로 마치 숨을 쉬듯 발효가 진행된다는 사실을 확인했습니다. 그래서 옹기에서 발효한 김치에는 더 많은 유산균이 있다는 사실 역시 밝혀냈죠. 또한 옹기 속 염장한 재료에서 배어나오는 소금기가 밖으로 스며나와 표면에 소금꽃을 남기는 현상에 대해 이 같은 옹기의 호흡이 미생물 생장에 좋은 환경을 만들어준다고 설명했습니다. 그리고 예로부터 한국에서는 김치뿐만 아니라 된장, 고추장, 간장, 장아찌 등 다양한 보관 용도로 옹기를 사용해왔으며 옹기가 숨을 쉴 수 있도록 표면을 자주 닦아주어 과학적으로 사용해왔다는 것도 설명합니다. 워싱턴 포스트는 옹기에 보관된 김치는 유산균이 더 많고 맛이 나빠지는 박테리아의 생장이 느리다고 전하며 요즘 한국인들은 편의상 옹기 대신 유리나 강철, 플라스틱 등 현대적 소재로 만든 용기를 특수 냉장고에 넣어 김치를 보관한다며 아쉬움을 전했습니다. 이렇게 한국의 전통 옹기에 대한 관심이 급증하며 미국 방송에서는 한국의 옹기 장인을 찾아가 옹기의 장점을 자세히 살펴보고 왜 이렇게 옹기가 비쌀 수밖에 없는지 촬영합니다. There are only about 20 master potters left in South Korea who make this traditional clay pot. At 58, Jin Yu-ho is the youngest of them. 옹기는 정말 우리가 자연, 물, 불, 바람 어떤 그런 부분들을 다 빌려다 쓰는, 빌려서 쓰고 다시 또 되돌려주는 어떤 그런 개념으로 어떤 작업을 하고 있습니다. This is onggi, and people have been using it for thousands of years to store and ferment staple Korean foods, like kimchi. But it takes weeks to finish a single pot, and they can cost up to $800. So fewer people are buying them, instead opting for cheaper, mass-produced plastic and glass containers. Even Jin-gyu's father, who practiced the craft for decades, lost hope. 아버지는 극구 말렸지만 제가 했죠. 배우는 사람이 없다는 걸 저는 어릴 때부터 알았어요. We visited Jin-gyu's workshop in Ulsan, South Korea, to learn how this craft that has lasted for millennia is still standing. Onggi is made from iron-rich mud that Jin-gyu gets from nearby fields. It has to sit and dry for a year before he starts working with it. 이렇게 우리가 땅속에서 캐어냈다고 바로 쓸 수가 없어요. 왜 그런가 하면 아직 바깥 사회와 적응하지 못했거든, 흙들이. The clay has to have the right consistency, not too fine and a little coarse. Jin-gyu uses this machine to form the coils. In the past, he used to mold the clay with his hands and feet, a long and exhausting process. But a knee injury forced him to stop. 흙을 너무 많이 밟고 이걸 또 계속 너무 많이 돌리니까 양쪽 무릎이 벌써 제가 35살에 직업병을 받은 거예요. First, he puts down a fine powder of clay to prevent the pot from sticking to the wheel. He pounds the clay with this wooden tool called the bangmangi, making sure to remove all of the air bubbles. He presses the cloth to even out the clay and uses the bangmangi again. Next, he carves out a perfect circle as a base for the vessel. Jin-gyu starts building the walls of the pot using this ancient coiling technique called tariom. Each step builds on the next. Jin-gyu visualizes the onggi long before he sees it in clay form. 제 손에서 제가 추구하는 어떤 원하는 형태들이 있잖아요. 내가 원하는 형태가 나왔을 때 저는 그게 제일 좋은 옹기라고 생각해요. After 42 years, making onggi has become second nature. 그게 자동 운전일까요, 과연? 제 몸에 알아서 움직여주는 그런 과정들은 많이 있죠. Jin-gyu is aware of every detail. Even the speed of the wheel is critical. 이게 너무 빨리 돌면 흐트러져 버려요, 이렇게. Like many onggi potters, he makes his own tools that are custom fit to his hands. He uses a paddle called a sure,
and this stamp-like tool called a toge to shape the pot. He listens carefully to determine the right thickness. 이래야 된다든지 이렇게 된다 소리가. 그러면 잘못 두들기고 있는 거예요. The paddle also removes any trapped air and helps condense the clay. And he feels the clay as he works. If it's too wet, he waits for it to dry. Otherwise, the piece can collapse. 한 가지가 잘못되면 그 다음 단계가 잘 안 되기 때문에 전체 단계가 저는 다 중요하다고 생각하거든요. At various stages, a blowtorch blasts heat to help dry the clay. The top coil is the thickest. The extra clay forms the neck of the pot. He applies a wet strip of leather to soften the clay and shape the rim, then scrapes the walls to make them thinner. Next, he designs the pot. For this ongi, Jingyu opts for lines and a wavy pattern. They use a cloth sling to carefully transfer the pot off the wheel. Jingyu will dry it under the sun for no more than 6 hours. Any longer can crack or warp the clay. The ongi will finish drying in the shade for up to 20 days. Archaeological records show that ongi has been around since 5000 BC. It kept foods cool in the summer months and helped prevent them from freezing in the winter. Koreans found that ongi was ideal for fermentation because of its microporous surface that allows the food to breathe. But all this changed in the 20th century with the arrival of industrialization and refrigeration. In the following years, other materials like plastic and glass further decreased the need for traditional clay pots. But for Jingyu, ongi is about preserving history. It took him 10 years to learn the craft, and he says that commitment is what pushes many people away. 그러다 보니까 요즘 젊은 사람들이 10년씩 어떻게 대가 없는 투자를 해. 입문해서 한 1년, 2년 만에 다 그만두면 너무 힘들거든 해보면. Despite that, he established his own workshop more than 20 years ago and teaches the craft all over the world. After the ongi is dry, it's time for glazing. He sieves the glaze to remove any rocks and debris, then blends the mixture before dipping the dry pots. The glaze is made of red clay, tree ashes, and composted leaves, also known as leaf mold. 그 위에는 아무것도 들어가지 않습니다. 아, 있네요. 물. 네, 그리고 나의 어떤 손. Later in the firing process, this glaze will form tiny holes that make ongi breathable, also giving each piece a unique coloring, depending on the ratio of the mix. The glazed ongi must then dry another 10 days before the next step, firing. Jingyu's father built this kiln over 30 years ago. It took him more than 3 months. Jingyu starts by removing the bricks that cover the opening. When the kiln is unused, the mouth of each chamber is covered to keep the cold out. Traditional wood-burning kilns like this can reach over 80 feet in length. They include multiple rooms and can fire 1,000 pots in one go. Jingyu first builds a small bonfire to remove any humidity in the kiln. Firing glazed ongi requires temperatures of over 2,000 degrees Fahrenheit, but they must build the heat slowly. 갑자기 세게 불을 쓰면 다 깨어져 버려요. 작은 불부터 천천히 시작했어요. 길게 부를 때. He and his staff monitor the kiln for 5 days straight, keeping watch so the fires don't extinguish. Despite their efforts, only half of the pieces survive. Depending on where they're placed, they could be fired too much or not enough. It takes 5 more days for the pieces to completely cool down. And the ongi are finally finished after a month of shaping, drying, glazing, and firing. Prices at Jingyu's workshop range from $80 to over $800. And he's always reinventing his business. He experiments with smaller, thinner ongi that are still strong and durable, hoping to break assumptions that these jars are heavy and crude. Jingyu is determined to break another misconception, that ongi belongs to the past. By continuing the craft, he hopes that others will carry on the tradition. on기를 만들 때 항상 힘을 쏘고 뭔가 만들어 놓고 보면 얘가 또 이뻐 보여요. 그런 동기부여가 지금 계속돼요. 제가 할 수 있을 때까지는 끝까지 하려고 해요. 여러분의 소중한 의견을 남겨주세요. 바쁘시더라도 구독과 좋아요 부탁드립니다. 지금까지 단골이시였습니다. 시청해주셔서 감사합니다.